हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एही वीडियो रे आमे आज जानिबा एमएस वर्ड रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण शॉर्टकट जहा आपनकर टाइपिंग एवं डॉक्यूमेंट संपादन को द्रुत एवं सहज करिवो। तो चलंतु देरी न करी आजिर वीडियोटी स्टार्ट करिनबा। एमएस वर्ड इंपोर्टेंट शॉर्टकट। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+D चेंज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, Ctrl+E align center, Ctrl+F find, Ctrl+G go to, Ctrl+H replace, Ctrl+I italics, Ctrl+J justify, Ctrl+K insert hyperlink, Ctrl+L left align, Ctrl+M indent, Ctrl+N new document, Ctrl+O open document, Ctrl+P print, Ctrl+Q remove paragraph formatting, Ctrl+R write justify, Ctrl+S save, Ctrl+T create hanging indent, Ctrl+U underline, Ctrl+V paste, Ctrl+W close document, Ctrl+X cut. Ctrl+ left bracket decrease font size by 1 point. Ctrl+ right bracket increase font size by 1 point. Ctrl+C+A selected text to all capital letter. Ctrl+C+D double underline to the selected text. Ctrl+C+E enable or disable revision tracking. Ctrl+C+F open font window. Ctrl+C+L create a bullet point. Ctrl+C+* view or hide non-printing character. Ctrl+C+ greater than increase font size. Ctrl+Shift less than decrease font size. Ctrl+ close square bracket increase font size. Ctrl+ open square bracket decrease font size. Ctrl+/+C insert a send sign. Ctrl+Del delete word right of cursor. Ctrl+ backspace delete word left of cursor. Ctrl+N move the cursor to the end of the document. Ctrl+Home move the cursor to the beginning of the document. Ctrl+ spacebar reset highlighted text to the alt default font. Ctrl+ enter insert a page break. Alt+F save the document under a new name. Alt+X show the Unicode code of a highlighted character. Shift+ enter create a soft break insert of a new paragraph. Ctrl+Z undo an action. Shift+Alt+D insert the current data. Ctrl+1 single space line. Shift+Alt+T insert the current time. Ctrl+2 double space line. ESC cancel a command. Ctrl+5 1.5 line spacing. आशा करूँ भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिले लाइक करनियंतु। चैनल प्रथम थर पे आसीथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद।